is the kitchen area. Esta es el área de la cocina. Refrigerator. Un refrigerador completo. Un freezer. No. And we have some storage for plates and silverware and such. Incluyendo los platos y espacio para guardar los platos. We have a microwave. Sink. Todo se ve muy nice. Dishwasher. Lavadora de platos. Coffee maker. Y una cafetera. Coffee ingredients, sugar and such. Los ingredientes para el café. And some cups and glasses. Y tazas y vasos. Right next door here we have a desk area. Tenemos un área de escritorio. Very nice. Very nice. Here we have a flat screen TV. Y una televisión. And some storage. Y un buen lugar para guardar. More storage area over here. Un poco más aquí de lugar para guardar. And you have your iron board and your mini closet here. Tenemos aquí un pequeño closet con una tabla de plancha y una plancha. Alright, and then this is your king size bed. Esta es una cama king. Alright, here we have this separation. Y tenemos aquí una área de separación con una cortina. Que sea alguien sentado, acostado en. Yeah, so this is like a little separation in case somebody stays here. This is a pull-out area. Sofá cama. Sofa, yep. So this is a pull-out bed slash sofa. Este es un sofá cama, el cual se saca y se puede dormir en él. Y me gusta mucho este diseño. Mira, la línea roja con esa flor, que bonita. Hace un contraste muy hermoso. Yeah, so nice color with the sofa and with the painting. It's a good contrast. This is the bathroom. Y este es el baño. And the shower. Y la ducha. Breakfast area here. Área de desayuno aquí. Begin your day with a free breakfast. From delicious breakfast sandwiches to oatmeal, there's something for everyone. Empieza tu día con un desayuno gratis. Con diferentes opciones, hay algo para todos. This is the outdoor salt water pool. It is not heated. Está la piscina aquí de afuera con sal, pero no está calentada. Pero como pueden ver, es una buena piscina. As you can see, it's a good sized pool. 5 feet. 5 pies aquí. No diving. No se puede saltar ahí. 4 feet over here. 4 feet 6 inches. 4 pies 6 pulgadas aquí. 3 feet 9 inches. 3 pies 9 pulgadas. 3 pies 3 feet. Another shower area. Una área para limpiarse, lavarse. And a barbecue area over here. Una área de barbacoa aquí.
weather is warm, there's nothing better than a little cooking outdoors. Enjoy a barbecue cookout on the outdoor grills and cozy up by the fire pits. Cuando el tiempo está bueno, no hay nada mejor que cocinar afuera. Disfrute de una parrillada al aire libre y acomódese cerca de la fogata.